Myself, Jyothi, and I have an experience of 10 years in IT. Okay. So, why do you want me to learn DevOps means? Because I'm a certified AWS trainer. Okay. So, and the thing is, this entire course duration is 2.5 months. Okay. About the course details, I will tell you at the end. So, my opinion is if I teach in Telugu, then in companies you may face problem. I don't have any problem right now. So the thing is, if you are attending for any interview, you may not understand some terminologies while converting from Telugu to English. So what I feel is English is better. Okay, if you are not comfortable with that, I'm okay with Telugu also. So I teach in both the languages. Okay, so the thing is here, shall we start the demo session? Yes. Yeah, fine. All of you, please be in mute. If you have any doubt, you don't unmute. I'll give time to everyone. At the end of the session, I'll clarify each and everybody's doubt. Okay. Without clarifying your doubts, I will never leave the session. Not only here, now, in any class, even in our regular classes also, I'm not going to, I'm not going to end the session without clarifying your doubts. But doubts will be clarified at the end. Okay, because in between it will be a kind of disturbance for everyone, right? So that's why all of you please be in mute. After clarifying your doubts only, I will wind the session. Okay, let me start with the session. And uh, I'm unable to share the things. Can you please, Monica Garu, can you please give me the option for screen sharing? Monica Garu, are you there? Yeah, ma'am. Yeah, can you please make me host, or else can you please allow me to share the screen? Yeah, ma'am. Tell me. నాకు స్క్రీన్ షేర్ చేయడానికి ఆప్షన్ అన్న ఇవ్వండి, లేకపోతే నన్ను హోస్ట్ అన్న చేసేయండి. ఆప్షన్ రావట్లేదు మ్యామ్. స్క్రీన్ షేర్ చేయలేకపోతున్నా అండి నేను. స్క్రీన్ షేర్ చేయకపోతే ప్రాబ్లము. ఒకసారి మీరు కమ్యూనికేట్ అవ్వండి మీ హైయర్ అథారిటీస్తో. ఓకే. బికాస్ ఇది టైం వేస్ట్ కదా అందరికి. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ఎవ్రీవన్ టు thanks for everyone for your valuable time. And I will definitely confirm, I will definitely promise you that by the end of this course, you will be easily fill your career gap minimum of 4 to 5 months. Sorry, 4 to 5 years. Okay, so this is a master level course here. So this course duration is around 70 days. Around 60 to 70 days. It may take 10 or 15 days more. Okay. So this is a kind of master level course here. Okay. Let me start the things. So let me, you just respond, guys. Can you all able to Yes, ma'am. see the PPT which I have shared right now? Yes. Yeah. Yes, ma'am. Okay. Fine. Thank you, everyone. Please be mute. So today we are going to talk about, you know, DevOps. Okay, before going to talk something about DevOps, we supposed to know some things which are related to the DevOps. Okay, first one is organizational needs. Okay, so suppose if you want to keep any hotel, okay, మీరు ఒక ఏదైనా హోటల్ పెట్టాలి అనుకున్నారు. Okay, what would be your aim? Your aim would be to bring that hotel into number one position. Is it not? So suppose as an IT guys, if you want to establish any company, okay, then what would be your aim? మీ aim ఏంటి? To bring that organization into number one position, right? So to get that organization into number one position, there are certain guidelines which you're supposed to follow. Okay, see, are you all able to see what I'm trying to do something here on the screen, some lines and everything? Yes, yes. Yeah, fine, thank you. If you are struck at anywhere, you just remind me. Okay, so I will be continuing to my class. Okay, so there will be certain guidelines which every organization supposed to follow for getting that organization into number one position. Suppose if I'm establishing some IT company, then my aim would be I should get that IT company into number one position. Okay, so for that, these are some of the guidelines. Okay, first one is faster delivery.
Okay, so faster delivery in the sense whoever deliver their product into the market first, they will grab the entire market. Okay, so ఎవరైతే మార్కెట్ లోకి ప్రోడక్ట్ లాంచ్ చేస్తారో వాళ్ళే మొత్తం మార్కెట్ ని కలెక్ట్ చేసుకుంటారన్నమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ గివ్ యూ వన్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్. ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఐడియా అబౌట్ పేటిఎం, రైట్? I hope. Okay, so why this Paytm is so popular? So this Paytm has came into the market first. Of course, now we are having many applications, third-party applications like PhonePe, Google Pay, and all. So the concept which has been introduced into the market is Paytm. That's why it became so popular. First of all, the Paytm only has introduced the things, transactions, everything. Okay, now you have many more options for transfer the amount, transfer the financial matters and all. So that's why Paytm is so popular. Okay, so it came into the market first. That's why it has grabbed its ఇది మార్కెట్ లోకి ఫస్ట్ వచ్చింది కాబట్టి మొత్తం మార్కెట్ మొత్తం దాని హ్యాండ్ లో పెట్టుకుంది అనమాట. ఓకే, సెకండ్ వన్ ఇస్ హైయర్ క్వాలిటీ. Okay, so higher quality in the sense, let me give you one small example here. See, how many of you are heard about Arkut here? Arkut. Anybody are having any idea about Arkut? Yes, ma'am. Okay, what Arkut means? It's a kind of social Social media, media. just like Facebook. Okay, see why the Arkut now? Arkut is not there because that company itself got closed. Why? Because quality is missing in this Arkut. Even though it entered into the market first, okay, it is unable to sustain in the market because of missing in the quality. Okay, so quality in the sense, it's kind, if you see now, the people, everybody will know about Facebook, right? So in Facebook ఏమవుతుంది అంటే Facebook లో ఆప్షన్స్ అన్ని యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఉంటాయి. ఓకే, మీరు మంచిగా ఏమంటారు, ఆప్షన్స్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ కాకుండా మీరు ఏం చేసినా కూడా సెక్యూర్ ఉంటది. ఓకే, అవన్నీ మీకు ఫేస్బుక్ లో ఉంటాయి. చాలా యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కంపేర్ టు ఆర్కుట్. ఓకే, సో దట్స్ వై ఇట్స్ బికమ్ సో పాపులర్. ఈవెన్ దో ఇట్ కేమ్ ఇన్ టు ద మార్కెట్ ఫస్ట్, it was missing the quality. That's why now nobody are using Arkut. Of course, Arkut has banned, Arkut company close అయింది. That is another matter. So apart from the faster delivery, you supposed to focus on higher quality also. If you are having these two, then only we can sustain in the market. Okay, suppose మీరు ప్రోడక్ట్ డెలివరీ చేయలేదనుకోండి ఫాస్ట్ గా, some other person will enter into the market, they will launch their product, then we are going to lose the market, right? So if that is the case, we are going to lose the revenue. Okay, then how our organization will come into the number one position? No, right? That's why apart from the faster delivery, higher quality will plays a major role here. And next one is lesser spending. Okay, I'll give you one small example here. Suppose if you are able to get one product in 100 rupees. ఓకే, 100 రూపీస్ లో మీకు ఒక ప్రోడక్ట్ వస్తుందండి. మీరు అన్నెసరీగా 1 lakh రూపీస్ స్పెండ్ చేస్తున్నారు. Okay, you are getting same product which you are able to get in 100 rupees only. You are spending lot of money here, right? That's why here lesser spending will plays a major role. Okay, our organization, if we want our organization to develop, we supposed to spend very less. Of course, we should not get compromised in about two faster delivery and higher quality. Okay, so you supposed to spend very less money by maintaining higher quality and faster delivery. First comes quality, then only another comes. Of course, these all are will plays a major role here. Okay, that is the thing here. And third one is always available. ఓకే, ఆల్వేస్ అవైలబుల్ మీన్స్ సపోజ్ మీరు హోటల్ పెట్టారు కదా, హోటల్ పెట్టిన తర్వాత అవైలబుల్ లేదనుకోండి, కరెక్ట్ గా లంచ్ టైం కి కానీ డిన్నర్ టైం కి కానీ మీరు క్లోజ్ చేసి కూర్చున్నారు, అప్పుడు ఏం లాభం ఉంది మనం హోటల్ పెట్టి కూడా? కస్టమర్ అనేది వెనక్కి వెళ్ళిపోతాడు. ఓకే, కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. While launching any application, customer satisfaction is very very important. Always it must be available. ఓకే, సో మీరు అనుకోవచ్చు ఏంటి డెవాప్స్ అనేసి ఇవన్నీ చెప్తున్నారు మేడము, ఎందుకు జ్యోతి ఇవన్నీ చెప్తుంది అనేసి మీరు అనుకోవచ్చు. ఎస్, దీస్ ఆల్ థింగ్స్ విల్ బి రిలేటెడ్ టు ఆర్ డెవాప్స్. All of you please be in mute, please be in mute, all of you, everyone please be in mute, be in mute. There will be some kind of disturbance from everyone, so please be in mute. Okay, fine.
So whoever deliver their product first, these all the things will be related to DevOps here. Okay, that's why I'm telling all these things. Okay, let's talk about our DevOps now. So here మనము ఒక అప్లికేషన్ లాంచ్ చేస్తున్నామండి. సపోజ్ అప్లికేషన్ వచ్చేసి ఐఆర్‌సీటీసీ అప్లికేషన్ అనుకుందాం. అందరికీ ఐడియా ఉంది కదా! ఐఆర్‌సీటీసీ అప్లికేషన్ అనేది. ఐఆర్‌సీటీసీ అప్లికేషన్ అంటే ఏంటండి? తెలుసు కదా మీకందరికిను. Yes. వాట్ కెన్ వి డూ ఇన్ దిస్ అప్లికేషన్? Reserve మనం train ఏం చేయొచ్చు? reservation. యెస్. టికెట్స్ రిజర్వేషన్ చేయొచ్చు. రైట్. టికెట్ బుకింగ్ చేయొచ్చు. మనము అన్నీ చేసుకోవచ్చు. లైక్ సారీ. మనం టికెట్ బుకింగ్ చేయొచ్చు. అన్నీ లైక్ మనం ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయాలి. టికెట్ బుకింగ్ చేయాలి. ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ రైట్? రైల్వే అప్లికేషన్. ఓకే. సపోజ్ మన రైల్వే మినిస్టర్ ఉన్నాడు. ఓకే. ఈ అప్లికేషన్ రాకముందు ఇది ఆన్‌లైన్‌లో బుక్ చేసుకోవడం అండి. ఈ అప్లికేషన్ రాకముందు ఎలా బుక్ చేసేవాళ్ళం టికెట్? రైల్వే కౌంటర్‌కి వెళ్లి బుక్ చేసుకున్నాం. లాంగ్ క్యూ ఉండేదక్కడ బుక్ చేసుకోవడానికి. ఆ క్యూలో నిలబడి గంటలు, గంటలు టైమ్ వేస్ట్ చేసుకొని టికెట్ బుక్ చేసుకునేవాళ్ళం. బట్ ఒకసారి ఏమైందంటే రైల్వే మినిస్టర్‌కి ఒక ఐడియా వచ్చింది. ఏమని అంటే, ఓకే. మై సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ వేస్టింగ్ దేర్ టైమ్ బై కమింగ్ టు ద రైల్వే కౌంటర్స్ ఫర్ బుకింగ్ దేర్ టికెట్స్. సో, నేనొక అప్లికేషన్ లాంచ్ చేస్తే బెటర్ కదా! అని అనుకున్నాడు. బిఫోర్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ ద మార్కెట్. ఓకే. ఈ అప్లికేషన్ మార్కెట్‌లోకి లాంచ్ అయ్యే ముందు ఇలాంటి ఐడియా వచ్చింది. ఓకే. ఐడియా బావుంది. బట్ ఈ రైల్వే మినిస్టర్ ఆ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయగలడా? అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయగలడా? ఈవెన్ థో ఇఫ్ హి ఈస్ గెట్టింగ్ ఎ నైస్ ఐడియా, బట్ ఈ అప్లికేషన్ రైల్వే మినిస్టర్ క్రియేట్ చేయగలడా? మేబీ హి మైట్ బి గుడ్ ఎట్ పాలిటిక్స్, బట్ అప్లికేషన్ టెక్నికల్లీ హి ఈస్ నాట్ గుడ్, రైట్? సో, వాట్ హి విల్ డూ? హి ఈస్ గోయింగ్ టు టాక్ టు వన్ ఐటీ కంపెనీ. లైక్ ఇన్ఫోసిస్, టీసీఎస్, ఎనీ కంపెనీ. ఓకే. ఏం చేస్తాడు రైల్వే మినిస్టర్? హే ఐటీ మేనేజర్, ఓకే. ఐ నీడ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ లైక్ ఐఆర్‌సీటీసీ అప్లికేషన్. ఓకే. ఐ విల్ గివ్ మనీ టు యూ. ఓకే. నువ్వు నాకు అప్లికేషన్ ప్రిపేర్ చేసి ఇవ్వు. నేను నీకు మనీ ఇస్తా. ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ బిజినెస్ డీల్ రైట్? సో, దెన్ ఐటీ మేనేజర్ ఏమంటాడు? ఓకే రైల్వే మినిస్టర్, ఐ విల్ డూ దిస్ అప్లికేషన్. ఐ విల్ డెవలప్ దిస్ అప్లికేషన్ బట్ ఇట్ టేక్స్ 1 ఇయర్ టైమ్. Okay. So what this railway minister will tell, okay, I will come after 1 year and then prepare this application, get me the application. Okay. So what this IT manager will, under he is having many, employees under the IT manager, right? చాలా మంది ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు IT manager దగ్గర. ఓకే. సో ఏమవుతుంది? ఆ ఎంప్లాయీస్ అందరూ దే ఆర్ ఎనఫ్ కేపబుల్ ఆఫ్ ప్రిపేరింగ్ ద అప్లికేషన్. ఓకే. సో హియర్ రైల్వే మినిస్టర్ అనేది ఐటీ మేనేజర్‌కి ఒక టాస్క్ ఇస్తున్నాడండి. రైల్వే మినిస్టర్ ఈస్ గివింగ్ వన్ టాస్క్ టు ఐటీ మేనేజర్. వాట్ ఈస్ దిస్ టాస్క్? వాట్ ఈస్ దిస్ టాస్క్? ప్రిపేరింగ్ దిస్ Application development. IRCTC application. The task which is allotted by the railway minister to IT manager, ఆ టాస్క్‌ని ఏమంటామంటే ప్రాజెక్ట్ అంటాం. ఓకే. ఈ టాస్క్‌ని ప్రాజెక్ట్ అంటామన్నమాట. ఓకే. సో, ఎక్కడైతే రైల్వే మినిస్టర్ ఉంటాడో, వేరెవర్ రైల్వే మినిస్టర్ సిట్స్, సపోజ్ ఇఫ్ హి ఈస్ సిట్టింగ్ ఇన్ ఢిల్లీ, ఢిల్లీ విల్ బి ఆహ్, సారీ, రైల్వే మినిస్టర్ ఎవరైతే మనకు టాస్క్ ఇస్తున్నారో వాళ్ళని క్లయింట్ అంటాం. మనకు టాస్క్ ఎవరిస్తున్నారు ఐటీ మేనేజర్‌కి? రైల్వే మినిస్టర్ ఇస్తున్నాం. ఓకే. ఎవరైతే మనకు టాస్క్ ఇస్తున్నారో అతన్ని క్లయింట్ అంటాం. వేరెవర్ క్లయింట్ సిట్స్, ఆ ప్లేస్‌ని మనం ఏమంటాము? ఆన్ సైట్ అంటాం. ఓకే. ఎక్కడైతే క్లయింట్ కూర్చుంటాడో ఆ ప్లేస్‌ని ఆన్ సైట్ అంటాం. వేరెవర్ దిస్ ఐటీ పీపుల్ ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ దిస్ పర్టిక్యులర్ అప్లికేషన్, దట్ ప్లేస్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాస్ ఆఫ్ సైట్ ఆర్ ఆఫ్ షోర్. ఆఫ్ సైట్ ఆర్ ఆఫ్ షోర్. ఎనీ నేమ్ వి కెన్ కాల్ ఇట్ యాస్. ఓకే. ఆఫ్ సైట్ ఆర్ ఆఫ్ షోర్. సో హియర్ అండర్‌స్టాండింగ్ రైట్? వాట్ ఐ యామ్ ట్రైయింగ్ టు టెల్ యూ. అందరికి అర్థమైతుంది గదా? అర్థమైతుంది Yes, కదండీ yes. అందరికి? Yes, ma'am. Yes. ఓకే. ఫైన్. ఓకే. నౌ ఓకే. ఫైన్. బీన్ మ్యూట్. సో, ఈ టాస్క్ చేయడానికి మనకి ఇవన్నీ కావాలండి. ఏం కావాలి? మనకు చాలా మంది కావాలి. టాస్క్ అనేది ఒక్కరితో కాదండి. చాలా మంది కావాలి టాస్క్ చేయడానికి. సో, ఏం చేస్తామంటే
డిఫరెంట్ పీపుల్ ఇన్వాల్వ్ అవుతారండి ఈ అప్లికేషన్ రెడీ చేయడానికి. చాలా మంది పీపుల్ ఉంటారనమాట. చాలా మంది పీపుల్ ఉంటారు. ఆ పీపుల్ ఎవరు అంటే లెట్స్ సీ నౌ. ఓకే. సో ఫస్ట్ కమ్స్ డెవలపర్స్. ఓకే. డెవలపర్స్ కావాలి. వాట్ దిస్ డెవలపర్స్ విల్ డూ? ఈ డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారు? డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారంటే ఈ అప్లికేషన్ ఉంది కదా! ఈ అప్లికేషన్ రన్ అవ్వడానికి ఈ అప్లికేషన్ బ్యాక్ ఎండ్ సపోజ్ మీరు అప్లికేషన్ చూసారు కదా! ఐఆర్‌సీటీసీ అప్లికేషన్ మీరు గూగుల్‌లో కొడితే వస్తుందండి. సీ ఐఆర్‌సీటీసీ అప్లికేషన్ ఇక్కడ చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఐఆర్‌సీటీసీ అప్లికేషన్‌లో లైక్ లాగిన్ ఆప్షన్స్ అండ్ ఆల్. ఇవన్నీ మనం క్లిక్ చేయంగానే ఈ అప్లికేషన్ ఎలా ఓపెన్ అయ్యింది? ఇవన్నీ చేయడానికి డెవలపర్స్ ఉంటారు. బ్యాక్ ఎండ్‌లో ప్రోగ్రామ్ రాస్తారు వాళ్ళు. ఆ డెవలపర్స్ అనేవాళ్ళు బ్యాక్ ఎండ్‌లో ప్రోగ్రామ్ రాస్తారు. సపోజ్ ఇక్కడ లాగిన్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయంగానే లాగిన్ పేజ్ ఓపెన్ అయింది. ఓకే. ఇలా ఓపెన్ అవ్వడానికి బ్యాక్ ఎండ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. వెదర్ దే మైట్ బి ఫాలో జావా ఆర్ దే మైట్ బి ఫాలో ఎనీ లాంగ్వేజ్. ఓకే. సో, డెవలపర్స్ టాస్క్ అదనమాట. డెవలపర్స్ తర్వాత బిల్డ్ స్టేజ్ ఉంటుంది. ఓకే. వాట్ డు యూ మీన్ బై బిల్డ్? బిల్డ్ మీన్స్ కన్వర్టింగ్ ద ఎంటైర్ డెవలపర్స్ రాసే కోడ్‌ని బ్యాక్ ఎండ్‌లో వర్క్ చేయడానికి రాసే కోడ్‌ని మనము సోర్స్ కోడ్ అంటాం. ఓకే. డెవాప్స్ లాంగ్వేజ్‌లో సోర్స్ కోడ్ అంటామనమాట. ఓకే. కన్వర్టింగ్ దిస్ ఎంటైర్ సోర్స్ కోడ్ ఇంటూ సమ్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫార్మాట్. దాన్ని బిల్డ్ అంటామనమాట. ఓకే. ఏదైతే డెవలపర్స్ కోడ్ రాస్తారో అదంతా మనకి ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫార్మాట్‌లో రావాలి. సపోజ్ మీరు గూగుల్ క్రోమ్ డౌన్‌లోడ్ చేయాలండి. గూగుల్ క్రోమ్ డౌన్‌లోడ్ చేయాలి అంటే మనకి .exe ఫైల్ ఒకటుంటుంది. Means if you double click on that file, it will get installed in our machines. That is a kind of executable format. Okay. So what Google company will do? The entire source code will be converted into some executable format. .exe file ని మనకి అవైలబుల్ లో పెట్టి ఉంటుంది. మనం అది డబుల్ క్లిక్ చేయగానే గూగుల్ క్రోమ్ అనేది మనకి అప్లికేషన్ మన సిస్టమ్స్ లో ఆర్ ల్యాప్టాప్స్ లో ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటుంది. సో కన్వర్టింగ్ ద ఎంటైర్ సోర్స్ కోడ్ ఇంటూ సమ్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫార్మాట్, దట్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ బిల్డ్. ఓకే. బిల్డ్ తర్వాత టెస్ట్ ఉంటుంది. టెస్ట్ మీన్స్ ఇక్కడ మీకు ఏమొస్తుంది అంటే టెస్ట్‌లో ఈ టెస్ట్ టీమ్ వాళ్ళు ఇవన్నీ డిఫరెంట్ టీమ్స్ అండి. ఈ టెస్ట్ టీమ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే ఆహ్, ఈ డెవలపర్స్ అనేది ప్రాపర్‌గా అంటే ఇప్పుడు లాగిన్ పేజ్ ఓపెన్ చేసాము. లాగిన్ అయ్యాక సపోజ్ రాంగ్ క్యాప్చా ఇచ్చాము. ఈవెన్ దో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టింగ్. సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి లాగిన్ అయ్యారు. ఇక్కడ క్యాప్చా ఎంటర్ చేయాలి. ఓకే. ఈ క్యాప్చా ఇచ్చేటప్పుడు మనం రాంగ్ క్యాప్చా ఇచ్చాం. అయినా కూడా ఇది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అనుకో, అప్పుడు ఇవన్నీ టెస్ట్ టీమ్ వాళ్ళు చేస్తారు. అది రాంగ్ కదా! అది ఏం చేస్తారు? వాట్ దే విల్ డూ? వాట్ ద టెస్ట్ టీమ్ విల్ డూ? దే విల్ అగైన్ మెయిల్ టు ద డెవలపర్ టీమ్. "హే డెవలపర్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ యూ హావ్ డెవలప్డ్? It is not working fine." Okay. అప్పుడు వాట్ ద డెవలపర్స్ విల్ డూ? దే విల్ మోడిఫై ద కోడ్ అండ్ దే విల్ అగైన్ డూ దట్. ఓకే. ఆ వర్క్ అంతా టెస్ట్ టీమ్ వాళ్ళు చేస్తారు. తర్వాత క్యూఏ టీమ్. ఓకే. క్యూఏ టీమ్ వాళ్ళు ఉంటారు. క్యూఏ టీమ్ మీన్స్ వాళ్ళేం చేస్తారు క్యూఏ టీమ్ వాళ్ళు? జనరల్‌గా మనము క్వాలిటీ మెజర్ చేస్తారు. క్వాలిటీ ఇన్ ద సెన్స్ ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్ అన్ని యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఉన్నాయా లేదా? ఓకే. డెవలపర్ ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు వైల్ దే ఆర్ రైటింగ్ ద ప్రోగ్రామ్ వెదర్ దే హావ్ ఫాలోడ్ ప్రాపర్ గైడ్‌లైన్స్ ఆర్ నాట్. ఓకే. అండ్ వాళ్ళు వెదర్ ద ప్రోగ్రామ్ ఈస్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ హ్యాకర్ అటాక్స్ ఆర్ నాట్. ఓకే. అవన్నీ థింగ్స్ అన్ని టెస్ట్ చేస్తారనమాట. ఓకే. సో, ఓకే. ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది? కెన్ వి సే దట్ అవర్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్ ఓవర్? దీస్ ఆల్ ఆర్ డిఫరెంట్ టీమ్స్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ టాస్క్. ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత మనం ప్రాజెక్ట్ అయిపోయిందని చెప్పొచ్చా? కెన్ ఐ సే దట్ మై No. ప్రాజెక్ట్ ఈస్ ఓవర్? నో. అవర్ ప్రొడక్ట్ ఈస్ ఓవర్. అవర్ అప్లికేషన్ ఈస్ రెడీ. దట్స్ ఇట్. ప్రాజెక్ట్ ఈస్ నాట్ యెట్ ఓవర్. ఓకే. ద అప్లికేషన్ రెడీ అని అంటాం. తర్వాత ఏమవుతుంది? ఇంకా డిప్లాయ్‌మెంట్ టీమ్ వస్తారు. డిప్లాయ్‌మెంట్ టీమ్ వస్తారు. ఈ డిప్లాయ్‌మెంట్ టీమ్ ఏం చేస్తారు? ఈ ప్రొడక్ట్ అనేది ఏదైతే ప్రొడక్ట్ ఇక్కడ డెవలప్ చేశారో, ఈ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేశారో, ఈ డిప్లాయ్‌మెంట్ టీమ్ ఏం చేస్తారంటే, ఈ అప్లికేషన్‌ని తీసుకెళ్ళి క్లయింట్ మెషిన్స్‌లో ఇన్‌స్టాల్ చేస్తారు. డిప్లాయ్‌మెంట్ టీమ్ వాళ్ళు. ఈ అప్లికేషన్ ఏదైతే ప్రొడక్ట్ డెవలప్ చేశారో, ఇది తీసుకెళ్ళి క్లయింట్ మెషిన్స్‌లో డిప్లాయ్ చేస్తారు. డిప్లాయింగ్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ వాట్ డు యూ మీన్ బై డిప్లాయ్‌మెంట్? ఇన్‌స్టాలింగ్. ఓకే. ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ అయ్యింది. మనం వదిలేసేయలేం. ఓకే. మనమే ఆన్ సైట్‌కెళ్తాం.
ఓకే, మనమే డిప్లాయ్మెంట్ టీం వాళ్ళు ఆన్ సైట్కి వెళ్ళి ఆ క్లయింట్ మెషిన్స్, క్లయింట్ కి కూడా కొన్ని సర్వర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఆ మెషిన్స్ లో ఇన్స్టాల్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ ద టాస్క్ ఆఫ్ డిప్లాయ్మెంట్ టీమ్ హియర్. ఓకే, సో తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే that is the task of deployment team. Then who will come into the picture? Next comes monitoring, maintenance, and monitoring team. These two teams will come into the picture. What these two teams will do? మెయింటెనెన్స్ టీమ్ ఏం చేస్తుంది? ఈ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ టీం వాళ్ళు ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత మెయింటెనెన్స్ టీమ్ ఏం చేస్తుంది? మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటది. మీన్స్ ఈ అప్లికేషన్ అనేది ఈ క్లయింట్స్ కి, ఐ మీన్ పీపుల్ కి, రైల్వే మినిస్టర్ దగ్గర ఉన్న పర్సన్స్ కి కొత్త అన్నమాట. వాళ్ళకి తెలీదు ఎలా బుక్ చేసుకోవాలి టికెట్, ఓకే, ఎలా ప్రింట్అవుట్ తీసుకోవాలి, ఎలా టికెట్ రిజర్వేషన్ చేసుకోవాలి, ఎలా లాగిన్ అవ్వాలి. దట్ అప్లికేషన్ ఇస్ న్యూ టు దెమ్. సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారు? మెయింటెనెన్స్ టీం వాళ్ళు వెళ్ళి మొత్తం ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్ టీమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ మానిటరింగ్ టీమ్ వస్తుంది. మానిటరింగ్ టీమ్ ఏం చేస్తారు? వెదర్ ద సిపియు ఈజ్ అండర్ కంట్రోల్ ఆర్ నాట్, వెదర్ ద ర్యామ్ ఈజ్ అండర్ కంట్రోల్ ఆర్ నాట్. మీరు జనరల్ గా టికెట్ బుక్ చేసుకునేటప్పుడు 1 day బిఫోర్ తత్కాల్ మూమెంట్ ఓపెన్ అవుతుంది, అవునా? ఆ తత్కాల్ మూమెంట్ అరౌండ్ 10 to 11 o'clock ఓపెన్ అయిపోతుంది. అప్పుడు చాలా మంది యాప్ యూజ్ చేస్తారు తత్కాల్ బుక్ చేసుకోవడానికి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? అవర్ సర్వర్ షుడ్ నాట్ గెట్ డౌన్, రైట్? సో అదంతా సర్వర్ డౌన్ అవ్వకుండా ఈ మానిటరింగ్ టీమ్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇవన్నీ ఫాలో అవ్వడానికి, ఇవన్నీ ఇక్కడ ఏదైతే అప్లికేషన్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారో ఇదొక టీము. డిఫరెంట్ టీమ్స్ ఉంటారు. ఇది డెవలప్మెంట్ టీమ్ అంటాం, దీన్ని ఆపరేషన్స్ టీమ్ అంటాం. వై వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఆపరేషన్స్ టీమ్? దే ఆర్ నాట్ ఇన్వాల్వింగ్ in any development task, they are just operating the things like deploying the thing, maintenance, monitor. That's why ఈ టీమ్ ని మనం ఆపరేషన్స్ టీమ్ అంటాం, ఈ టీమ్ ని డెవలప్మెంట్ టీమ్ అంటాం. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు మనము ఈ స్టేజ్ లో మనకి అప్లికేషన్ రెడీ అయిందని అంటాం అనమాట. ఈ స్టేజ్ లో అప్లికేషన్ రెడీ అయిందని అంటాం. క్లయింట్ ఏం చేస్తాడు? పార్టీ ఇస్తాడు. సో మళ్ళీ ఇంకొక అప్లికేషన్ ఇస్తాడు ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ గోస్ వెల్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద థింగ్ హియర్. సో హియర్ ఇవన్నీ అవ్వడానికి, ఓకే, ఇవన్నీ మీకు అవ్వడానికి ఇవన్నీ ఫాలో అవుతున్నారు సమ్ గైడ్ లైన్స్. ఓకే, అవి ఫాలో అవ్వడానికి మనకు సమ్ ప్రాపర్ గైడ్ లైన్స్ ఉంటాయి. ఆ ప్రాపర్ గైడ్ లైన్స్ అనేది ఫాలో అవ్వాలా. దాట్ ఈస్ కాల్డ్ SDLC, సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. ఓకే, సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ మీన్స్, సపోజ్ మీరు ఇది చూసారండి, హ్యూమన్ లైఫ్ సైకిల్ ఐడియా ఉంది కదా, జస్ట్ చైల్డ్ స్టేజ్, అడల్ట్ స్టేజ్, ఓల్డ్ స్టేజ్, లైక్ ఎవరికైనా అది కామన్. ఆ స్టేజెస్ అనేవి మీకైనా నాకైనా ఎవరికైనా ప్రపంచంలో కామన్. చైల్డ్ స్టేజ్, అడల్ట్ స్టేజ్, ఓల్డ్ స్టేజ్, like that only. If you want to prepare any application, all these stages are common: development, build, test, deployment, maintenance, monitor. You can take any application, these all stages are common. ఓకే, ఇవన్నీ క్రాస్ అయిన తర్వాత అప్లికేషన్ అనేది రెడీ అవుతుంది. ఓకే, ఇవన్నీ ఫాలో అవ్వడానికి సర్టన్ గైడ్ లైన్స్ కావాలి మనకి. అవి ఈ ఎంటైర్ లైఫ్ సైకిల్ ని సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ అంటాం. ఓకే, ఇలా ఒక ప్రోడక్ట్ డెవలప్ అవ్వడానికి ఇవన్నీ కామన్ కాబట్టి మనం ఏమంటాము? దీన్ని సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ అంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్లో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఇవి 2 ప్రొసీజర్స్ ఫాలో అవుతాయి. ఓకే, 2 మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఈస్ వాటర్ ఫాల్ మెథడ్. ఫస్ట్ ఈస్ వాటర్ ఫాల్ మెథడాలజీ. Waterfall methodology means here waterfall methodology means sorry, step by step methodology. Okay, waterfall methodology means step by step methodology. Suppose ఇక్కడ తీసుకుందాం. ఓకే, ఫస్ట్ డెవలపర్స్ కోడ్ డెవలప్ చేసిన తర్వాత బిల్డ్ టీమ్ వర్క్ స్టార్ట్ అవుతుంది. బిల్డ్ టీమ్ చేసిన తర్వాతే టెస్ట్ టీమ్ వర్క్ స్టార్ట్ అవుతుంది. డెవలపర్స్ కోడ్ డెవలప్ చేసే వరకు దీస్ పీపుల్ హ్యావ్ టు సిట్ ఐడియల్, రైట్? 1 by 1 స్టెప్ బై స్టెప్ ఫాలో అవుతుంది అనమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ మెథడాలజీ. ఓకే, ఈ మెథడాలజీలో మనకి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయండి. ఓకే, ఫస్ట్ లెట్ us discuss all those problems, then we will see next methodology. Okay, what are the problems? First one is dev versus
ops. Means development team versus operations team. See, ఇక్కడ development team అనేవాళ్ళు different team. Operations team అనేవాళ్ళు different team. Okay, suppose let me give you one example. మీరు suppose foreign కి వెళ్ళారండి. ఫారెన్ కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మీకు you met with two people. One is from your own country and another people is from your the country which you went. Okay, with whom you would like to do friendship initial stages? At initial stages, obviously with our own country people, right? Why? Because that might be some kind of same culture అవ్వచ్చు, సేమ్ లాంగ్వేజ్ అవ్వచ్చు. ఆ రీజన్స్ వల్ల ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాము, మన ఓన్ కంట్రీ పీపుల్ తో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తాం. ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ దీస్ టూ ఆర్ డిఫరెంట్ టీమ్స్. ఓకే, దట్స్ వై ఈ టీమ్స్ అనేవి వాళ్ళిద్దరికి పడవన్నమాట. పడవ ఇన్ ద సెన్స్ దే విల్ నాట్ ఫైట్ ఈచ్ అదర్. ఓకే, వాళ్ళు ఫైట్ చెయ్యరు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఈ డిప్లాయ్మెంట్ టీమ్ క్లయింట్ మెషిన్స్ కి వెళ్ళి ప్రోడక్ట్ ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది. ఒకవేళ ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి క్లయింట్ మెషిన్స్, ఏం చేస్తారు వీళ్ళు ఆపరేషన్స్ టీమ్ వాళ్ళు, దే విల్ బ్లేమ్ డైరెక్ట్లీ ద డెవలప్మెంట్ టీమ్. హే డెవలప్మెంట్ టీమ్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ యూ హ్యావ్ ప్రిపేర్, ఇట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ వర్కింగ్ ఫైన్ ఇన్ మై మెషిన్స్. ఓకే, ఈ డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఏం చేస్తుంది, హే ఆపరేషన్స్ టీమ్, మై ప్రోడక్ట్ ఈస్ వెరీ వెల్, యువర్ మెషిన్స్ ఆర్ నాట్ వర్కింగ్ ఫైన్. లైక్ దట్ దే విల్ బ్లేమ్ ఈచ్ అదర్. Okay, as they are from different team. Okay, they will blame each other. Okay, in the same manner so next వచ్చేసి మనకి ఏమవుతుంది అంటే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి బిల్డ్ వర్సెస్ టెస్ట్. బిల్డ్ వర్సెస్ టెస్ట్ అండి. బిల్డ్ వర్సెస్ టెస్ట్ మీన్స్ ఇవి కూడా ఈవెన్ దో దే ఆర్ అండర్ సేమ్. లెట్ మీ గివ్ యూ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. సపోజ్ మీరు వేరే స్టేట్ కి వెళ్ళారు. ఓకే, యూ మెట్ విత్ టూ పీపుల్ హూ ఈస్ ఫ్రమ్ యువర్ one is from your own state and another one is from your other state. Okay, in initial days with whom you would like to do friendship? Obviously with our own state, right? Maybe state వల్ల ఉన్న ఇష్టం వల్లనో లేకపోతే లాంగ్వేజ్ వల్లనో ఏదైనా కావచ్చు రీజన్. ఓకే, అలాగే ఈవెన్ దో దీస్ టూ టీమ్స్ విల్ బి అండర్ డెవలప్మెంట్ టీమ్, ద టీమ్ మెంబర్స్ టీమ్స్ విల్ బి డిఫరెంట్. Okay, build team is separate, test team is separate. In the same manner, they will also blame each other. Okay, that is second major problem. Okay, third one is manual here. Manual means here I already told you, developers ఏం చేస్తారు, కోడ్ డెవలప్ చేస్తారు. ఓకే, వీళ్ళ వర్క్ అయ్యే వరకు బిల్డ్ టీమ్ ఐడిల్ గా కూర్చోవాలి. ఓకే, సపోజ్ జనరల్ గా డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారంటే డే టైమ్ లో వచ్చి కోడ్ రాస్తారండి. అది మళ్ళీ బిల్డ్ టీమ్ నైట్ షిఫ్ట్స్ ఉంటాయి. జనరల్ గా నైట్ బిల్డ్స్ విల్ అక్కర్ ఇన్ కంపెనీస్. ఓకే, సో ఏమవుతుందంటే డెవలపర్ టీము వాళ్ళు కోడ్ డెవలప్ చేస్తారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, డెవలప్ చేసిన కోడ్ బిల్డ్ టీమ్ కి నైట్ ఇస్తారు. ఏమైనా ఎర్రర్స్ వచ్చాయనుకోండి, సపోజ్ ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది, అప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఈ బిల్డ్ టీమ్ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ డెవలపర్స్ వస్తారు, వాళ్ళకు చెప్తారు సో అండ్ సో ప్లేస్ లో ఎర్రర్ వచ్చింది అని. మళ్ళీ ఏం చేస్తారు, డే అంతా కూర్చొని కోడ్ మాడిఫై చేసి మళ్ళీ నైట్ బిల్డ్ టీమ్ కి ఇస్తారు. అలా దిస్ ప్రాసెస్ విల్ కంటిన్యూ. సపోజ్ ఇఫ్ ఈస్ గెటింగ్ వన్ ప్రాబ్లమ్, వన్ ఇష్యూ ఆర్ వన్ బగ్ అని అంటామండి జనరల్ గా. ఇఫ్ ఈస్ ఫేసింగ్ వన్ బగ్, ఇఫ్ ఆ బగ్ సాల్వ్ చేయడానికి వాళ్ళకి 1 day పట్టింది. అలా సపోజ్ 100 bugs ఉన్నాయనుకోండి, 100 days అయిపోతుంది. సపోజ్ 1000 bugs వచ్చాయి, 1000 days. ఓకే, ఇలా ఇన్ని డేస్ ఒక బగ్ మీద కూర్చుంటే మన ప్రోడక్ట్ అనేది ఫాస్ట్ గా డెలివర్ అవుతుందా మార్కెట్ లోకి? డెలివర్ అవ్వలేదు. ఓకే, సో అక్కడ ఏమవుద్ది, మన రెవెన్యూ పోతుంది. దెన్ హౌ అవర్ ఆర్గనైజేషన్ విల్ కమ్ ఇన్ టు ద నెంబర్ 1 పొజిషన్? ఇట్ కెనాట్ కమ్, రైట్? సో వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ కెన్ గివ్ యూ హియర్. సపోజ్ మీరు పాట్స్ చేస్తారు కదా, కుండలు పాట్స్ చేసే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తారండి. సపోజ్ మీరు ఏమంటారు, ఒక 100 pots కావాలి అంటారు. ఓకే, 100 pots కావాలి అని ఇద్దరు మనుషుల్ని మీట్ అవుతారు. యూ విల్ గో అండ్ మీట్ విత్ 2 people. వన్ ఈస్ ప్రిపేరింగ్ దీస్ 100 pots విత్ హిస్ హ్యాండ్, మీన్స్ ట్రెడిషనల్ మెథడ్, అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ గోయింగ్ టు యూస్ టూల్ ఆర్ మెషిన్. ఓకే, ఏమవుతుంది, ఈ 100 parts చేసేవాడికి, హ్యాండ్ తో చేసేవాడు ఏం చేస్తాడు, 100 parts సేమ్ సైజ్ లో ఉంటాయా? 100 pots will it be in same size? No. Okay, and 100 pots వచ్చేసి different size ఉంటాయి. Can we expect quality for all those 100 pots? No. Okay, and he is doing more hard work, he will charge more, and of course time కూడా చాలా టైం పడుతుంది. ఓకే, అదే మీరు టూల్ చేసేవాడు అనుకోండి, 100 pots విదిన్ చాలా తక్కువ టైంలో చేస్తాడు. అన్ని పార్ట్స్ కూడా మీకు సేమ్ టైంలో
సేమ్ క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తాయి. ఓకే, ఇదన్నమాట. అది మాన్యువల్ కి ఆల్వేస్ హ్యూమన్ మెషిన్ మేడ్ థింగ్స్ ఆర్ వెరీ పర్ఫెక్ట్ దాన్ ద man made things. Whatever the products we are using right now, those all are machine made things only. Okay, so these all are the problems which we are going to see in the waterfall methodology. Okay, we have waterfall methodology here. In waterfall methodology, these all are problems which we are going to see. So మనం ఏం చేస్తాము, ఇంకొక మెథడాలజీ ఉంది. ఓకే, ఏంటి అంటే అజైల్ మెథడాలజీ. Agile methodology, or we can call it as continuous methodology. Continuous methodology or agile methodology means here continuously they will focus. Suppose here all these problems like general గా మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేస్తారండి ఆఫీసెస్ లో, లైక్ స్టాండప్ మీటింగ్స్, స్క్రమ్ మీటింగ్స్, సింకప్ మీటింగ్స్ అని ఉంటాయి. ఓకే, స్క్రమ్ మీటింగ్స్, స్టాండప్ మీటింగ్స్, ఇవన్నీ ఏంటంటే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మీటింగ్ కండక్ట్ చేస్తారు. ఎవరైనా కూడా, ఈవెన్ ఇన్ మై ఆర్గనైజేషన్ ఆల్సో, ఎవ్రీ డే అట్ 6 o'clock, ఏ టైంలో అయినా పర్వాలేదు, ఏ టైంలో అయినా సరే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ కండక్ట్ చేస్తారు. ఏం చేస్తారంటే ఈ మీటింగ్స్, స్క్రమ్ మీటింగ్స్ అంటాము, కొంతమంది కంపెనీస్ లో స్టాండప్ మీటింగ్స్ అంటాము, సింకప్ మీటింగ్స్, different companies will follow different terminologies. In my company they are following scrum meetings here. So ఈ మీటింగ్స్ పర్పస్ ఏంటండి, టు క్రియేట్ ఈ మీటింగ్ లో ఏం చేస్తారంటే ఈ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి ఎవరెవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరూ అటెండ్ అవుతారు. ఫ్రమ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టీమ్, ఎవ్రీబడి విల్, ఫ్రమ్ ఈచ్ టీమ్, ఆల్ ద పీపుల్ విల్ కమ్ అండ్ అటెండ్ ఫర్ దిస్ మీటింగ్. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఏదైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో ఇందాక చెప్పినది ఇలా బ్లేమ్ చేసుకుంటారు కదా, వీళ్ళు మానిటర్ కోడ్ డిప్లాయ్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు, అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే దే విల్ స్ట్రైట్ అవే విల్ బ్లేమ్ దిస్ టీమ్. అగైన్ ఏం చేస్తారు, లేదు మా మెషిన్స్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నాయి, మా కోడ్ పర్ఫెక్ట్ గానే ఉంది, మీ మెషిన్స్ పర్ఫెక్ట్ గా లేవు అని ఆపరేషన్స్ టీమ్ ని అట్లా బ్లేమ్ చేసుకుంటారు. సో ఇక్కడ మీటింగ్ లో మేనేజర్ ఏం చేస్తాడు, ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ అంతా వింటూ ఉంటాడు అనమాట. ఓకే, ఏమంటాడు మేనేజర్, హే ఎవరైతే రైస్ చేశారో ఆ ప్రాబ్లమ్స్, మేనేజర్ ఏం చేస్తారు, యూ బోత్ సిట్ టుగెదర్ అండ్ రిజాల్వ్ ద ఇష్యూస్, కమ్ బై టుమారో. ఓకే, సో ఈ మీటింగ్ లో 3 questions అడుగుతారండి ఒక్కొక్కరి, ఎవ్రీబడి ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్ హ్యావ్ టు అటెండ్ టు దిస్ మీటింగ్. ప్రతి టీమ్ మెంబర్ ని 3 questions అడుగుతారు. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి, నిన్న ఏం చేసావు with respect to this project, what did you do yesterday with respect to this project, what you are going to do today, that is second question. Third question is, what kind of errors you are getting. అలా అన్నప్పుడు వీళ్ళిద్దరు ఇలా బ్లేమ్ చేసుకుంటున్నారు అనుకోండి, మేనేజర్ వింటూ ఉంటాడు ఆ కన్వర్జేషన్ అంతా. ఏం చేస్తాడు, మీ ఇద్దరు కూర్చొని నాకు రేపు రండి, రేపు వచ్చినప్పుడు నాకు ఇష్యూ సాల్వ్ చేసుకొని రండి అంటారు. అప్పుడు ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్లీ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేయడానికి మీటింగ్స్ పర్పస్ అంతే, అంతకుమించి ఏం లేదు. మళ్ళీ రేపు నెక్స్ట్ డే కూడా ఈ మీటింగ్ అటెండ్ అవుతారు. అప్పుడు మళ్ళీ మేనేజర్ సేమ్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, నిన్న మీకు టాస్క్ ఇచ్చా, అది సాల్వ్ చేసుకున్నారా లేదా, సాల్వ్ చేయకపోతే మళ్ళీ చేయండి. అలా కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్లీ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేయడానికి. ఓకే, విత్ దట్ వీ కెన్ సాల్వ్ దీస్ 2 problems. ఓకే, which we are facing in waterfall methodology. Next one is manual. So manual avoid cheyali ante what can we use? We need to implement automation, right? We need to implement automation for avoiding this manual task. Okay, automation implement cheyali. Automation ela implement chestamu, tools తో. ఓకే, టూల్స్ అండి, టూల్స్ ఉంటాయి, టూల్స్ తో ఆటోమేషన్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం అనమాట. ఎలా, ఇక్కడ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టేజ్ లో టూల్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. ఎలా అంటే సపోజ్ డెవలపర్స్ ఉన్నారు. ఓకే, డెవలపర్స్ కోడ్ డెవలప్ చేసిన తర్వాత ఎక్కడికి పుష్ చేస్తారు, దే విల్ పుష్ వన్ టూల్ కాల్డ్ గిట్ అనే టూల్లో పుష్ చేస్తారు. ఓకే, ఎక్కడైతే డెవలపర్స్ కోడ్ పుష్ చేస్తారో ఫ్రమ్ దేర్ ఆన్వర్డ్స్ అవర్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ వర్క్ విల్ స్టార్ట్. ఓకే, కోడ్ పుష్ చేసిన తర్వాత బిల్డ్ కి ఇంకొక టూల్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, మేవెన్ అనే టూల్ యూజ్ చేస్తాం బిల్డ్ కి. అగైన్ టెస్ట్ అనేది సెలీనియం అనే టూల్ యూజ్ చేస్తాం. సెలీనియం is the tool name which we are going to use for test. QA depends అన్నమాట, ఆ కంపెనీ రిక్వైర్మెంట్స్ బట్టి యూజ్ చేస్తుంది అనమాట. డిప్లాయ్మెంట్ కి ఏం చేస్తాము, డిఫరెంట్ టూల్స్ ఉన్నాయి డిప్లాయ్మెంట్ లో. ఏంటి అంటే ఆన్సిబుల్, కుబర్నెటిస్, ఇంకా చాలా టూల్స్ ఉన్నాయండి.
To do some other task, we are going to use some other tool called Docker. ఓకే, ఇవన్నీ మీకు డిప్లాయ్మెంట్ లో వచ్చే టూల్స్ అన్నమాట. Your voice. ఏమా నా వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందా? ఓకే, ఈ టూల్స్ డిప్లాయ్మెంట్ లో యూజ్ చేస్తాం. Yes, ma'am. Ansible, Kubernetes, Docker అనే టూల్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. నౌ ఆర్ యూ ఓకే? Am I audible to you, everyone? Yes, ma'am. ఓకే, ఫైన్ ఫైన్. ఐ థింక్ జస్ట్ చెక్ యువర్ నెట్వర్క్ మా. సో మెయింటెనెన్స్ దగ్గర ఇంకొక టూల్ ఉంటుంది, క్లౌడ్ వాచ్ అండ్ నాగియోస్. ఎనీ టూల్, క్లౌడ్ వాచ్, నాగియోస్, డిఫరెంట్ టూల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఈచ్ కంపెనీ విల్ ఫాలో దేర్ ఓన్ సి దట్ వన్. దిస్ టూల్ విల్ కమ్స్ అండర్ మెయింటెనెన్స్. ఓకే, అండ్ మానిటరింగ్ కి కూడా ఇంకొక టూల్ ఉంటుంది. అది డిపెండ్స్ అన్నమాట కంపెనీని బట్టి, ఎలా మానిటర్ చేయాలి వాళ్ళు, ఫ్రీక్వెంట్ గా ఎవ్రీ మినిట్ కి మానిటర్ చేయాలా, దట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద కంపెనీ. ఓకే, సో ఈ టూల్స్ అన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం వల్ల ఏమైతుంది అంటే మనకి ఆటోమేషన్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, ఇవన్నీ మానిటర్ చేయడానికి ఒక మేజర్ టూల్ కావాలి. ఓకే, జెంకిన్స్ అనే టూల్. జెంకిన్స్ ఇస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ లీడర్ అన్నమాట, హూ విల్ మేనేజ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సపోజ్ డెవలపర్స్ కోడ్ డెవలప్ చేస్తారు, వాళ్ళు గిట్ లోకి పుష్ చేస్తారు. పుష్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తుంది, ఇమ్మీడియట్లీ కంటిన్యూస్లీ జెంకిన్స్ విల్ పుల్ ద కోడ్ and continuously it will send the code to Maven tool for building. Okay, if they are getting any error, continuously what will happen, if they are getting any error, some mail will automatically, some email will send to the developers. Okay, again they will do like this. If they want to again after building, after completion of build stage, continuously it will pull the code and it will send to test stage. If they are getting any error at this stage also, they will directly send this to developers. Again developers will push the code, git build, like this it will happen. This Jenkins tool will monitor each and everything which is there in the team. Okay, so here ఒక ప్రాబ్లం, సపోజ్ ఒక బగ్ వచ్చింది. ఓకే, డెవలపర్ ఏం చేస్తాడు, he will push the code to git. ఓకే, from git Jenkins will pull the code. ఓకే, it will send the code to Maven కి సెండ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఏదైనా ఒక బగ్ వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇమ్మీడియట్లీ వన్ ఆటోమేటెడ్ ఈమెయిల్ విల్ జనరేటెడ్, దట్ విల్ బి సెండ్ టు ద డెవలపర్. విదిన్ 1 minute it will send. Again what will be happen, within 1 or 2 minutes developer will modify the code, again he will push the code to git. Like this, within 1 minute or 2 minutes the problem will be resolved. Earlier it was taking for resolving one problem 1 day. Now we are going to resolve all this problem within minutes only, not even hours. Okay, like this, by implementing these kind of automation tools at every stage, we can increase the productivity. ఓకే, ప్రొడక్టివిటీ ఇంక్రీజ్ అవుద్ది అంటే మనము అప్లికేషన్ తొందరగా ప్రిపేర్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుద్ది, ఫాస్ట్ గా మార్కెట్ లోకి వచ్చేస్తుంది. ఫాస్ట్ గా మార్కెట్ లోకి వచ్చినప్పుడు ఏమవుద్ది, మన ప్రోడక్టే సక్సెస్ అవుద్ది. ఓకే, అర్థమవుతుంది కదా? ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్ రైట్ ఎవ్రీబడి? ఎస్ గైస్, ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఆర్ యు ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు టెల్ యూ ఎవ్రీవన్? Yes, ma'am. Yes, ఓకే, Jyothi. ఫైన్. That's perfect. ఓకే, నౌ Yes, I can ఇక్కడ understand. ఓకే ఫైన్. సి ఇక్కడ ఎవరైనా మీకు డెవాప్స్ అంటే ఏంటి అని అడిగారు అనుకోండి. డెవాప్స్ అనేది మీకు ఏంటి, దిస్ ఈస్ డెవాప్స్ విల్ ఫాలో అజైల్ మెథడాలజీ. చాలా మంది ఈవెన్ సీనియర్ ఫోక్స్ ఆల్సో ఆర్ హ్యావింగ్ డౌట్ దట్ డెవాప్స్ ఈజ్ అన్ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నిక్ ఫర్ దిస్ అజైల్ మెథడాలజీ. దే విల్ హ్యావ్ సమ్ రాంగ్ పర్సెప్షన్. నో, డెవాప్స్ విల్ ఫాలో agile methodology. This is not an advanced technique of this agile methodology. DevOps will follow agile methodology. That's it. Means continuous methodology. Continuously it will develop the code. It will push the code to Git. Then it will pull the code from Jenkins. Build will happen. Again, if any errors are there, continuously it will monitor. Okay, that's why we are calling it as a continuous methodology here. Agile methodology, we also call it as continuous methodology because continuously we are doing all the tasks. Okay, see here we are going to learn about all these tools which we have told you now. Okay, so here మీకు ఎవరైనా ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడుగుతారు, ఏమని, మీకు డెవాప్స్ అంటే ఏంటి, హౌ డు యూ డిఫైన్ డెవాప్స్? ఓకే, అప్పుడు ఏం చెప్తారు మీరు?
see, this is my slide which I have been shown. See ikkada DevOps ante enti ante meeku ikkada this we have already seen. Okay, fine. Faster delivery, higher quality and all. See, DevOps ante enti ante addressing all these traditional issues in software development life cycle, addressing all these traditional issues in software development life cycle, and implementing automation at every stage of software development life cycle using automation tools. Okay, I'm repeating again. Addressing all traditional issues and implementing automation at every stage of software development life cycle using automation tools. Okay, let me open the slide now. You will understand. See, addressing all traditional issues and implementing automation in every stage of software development lifecycle using automation tools. That is the definition of DevOps here. Okay, now let's move to see. These are the things which we have discussed just now. Okay, in development we have development, build, test, QA, deploy, maintenance, monitor. These are the things which we have discussed right now. Okay, so next slide will comes to this. See, these two teams have to, development team and operations team, both have to help each other by using scrum meetings, sync up meetings, stand up meetings, and all other meetings, which we have, whatever the problems we are facing in traditional method, that we are going to solve in agile methodology. Okay, by conducting all these scrum meetings and all, a kind of coordination we are going to develop between those two teams so that everybody will work together. Okay, so like communication, cooperation, automation, all these things we are going to do here. See, here we are going to learn all these things. Okay, AWS, Linux, Git, Chef we are not going to use because it's a pretty old tool, nobody are using now. So Ansible, web server, Tomcat, Jenkins, Docker, Kubernetes also we are going to see if possible. And apart from this, we are going to see one more tool called Terraform. I'll tell you about all those things. Okay, Maven, Nagios, CloudWatch. Okay, all these tools we are going to learn, okay, in this class. And of course, I'm showing the tool logos here. These all are logos for tool. See, I just want to confirm one thing, that like these all are tool logos here. So here మీరు అనుకోవచ్చు, జనరల్ గా మనం ఏం చేస్తామంటే, మనము our underlying platform will be AWS. AWS will be our underlying platform. On AWS cloud, we are going to launch many Linux servers. Okay, many Linux servers we are going to launch on AWS cloud. In this Linux servers, we are going to install DevOps tools. Means we need to learn Linux, AWS, and then see, step by step we'll come. First we'll learn AWS, Linux, and then DevOps. That's why I'm telling you this is a kind of master level course. And you might be feeling like, okay, నాకు Linux రాదు, ఎలా నేను చేయగలనా లేదా? See, don't keep all such kind of wrong perceptions. Okay, everybody can learn this term. I will teach you from zero level. ఓకే, జీరో లెవెల్ నుంచి టీచ్ చేస్తా. మీకు లైనెక్స్ రాకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు, నేను బేసిక్స్ నుంచి, లైక్ నర్సరీలో పిల్లల్ని వేసినప్పుడు ఏబిసిడితో ఎలా స్టార్ట్ చేస్తారో లైక్ దట్. Okay, I will start from basics. Of course, some of you might be having an idea on Linux, AWS and all. Even though you just listen these classes also, so that it's a kind of refreshment for you. So జీరో లెవెల్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తానండి. ఏది స్టార్ట్ చేసినా AWS కూడా జీరో లెవెల్ నుంచి చెప్తా, లైనెక్స్ నుంచి. తర్వాతే నేను DevOps స్టార్ట్ చేస్తా. ఇవి తెలియకుండా you cannot jump into the DevOps directly. Okay, you should know, because we are going to see, without learning Linux, you cannot sustain in the market. Even so, you just trust me. If you are learning Linux, if you switch your career, if you switch to some other tool, definitely you will be easily handled. Okay, Linux is the base thing for any software IT technical guy. Without Linux, you cannot survive in the market long time. That's why మీరు ఏదైనా ఫ్యూచర్ లో మీ టూల్ షిఫ్ట్ అయినా కూడా, మీ కెరియర్ మీ ప్రొఫెషన్ మీరు వేరే టెక్నాలజీకి షిఫ్ట్ అయినా కూడా,
బేస్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ లైనెక్స్. ఓకే, నేను బేసిక్స్ నుంచి నేర్పిస్తా, నో ప్రాబ్లమ్ అట్ ఆల్. ఫస్ట్ AWS చూద్దాం, తర్వాత లైనెక్స్, తర్వాత DevOps. ఓకే, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కవర్ ఇన్ దిస్ సెషన్. జనరలీ ఆన్ అండ్ యావరేజ్ క్లాస్ వచ్చేసి మీకు 1 hour ఉంటుంది. అండ్ అఫ్ కోర్స్ 1 hour అన్నానని కరెక్ట్ గా 1 hour కే ఎండ్ అవ్వదండి. దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ టాపిక్ వైస్. సపోజ్ కొన్ని టాపిక్ స్టార్ట్ చేస్తాము, 1 hour అయినా అయిపోదు, ఒక ½ hour ఎక్కువ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఓకే, అలాంటి కేసెస్ లో టాపిక్ అనేది బ్రేక్ చేయను. ఆ టాపిక్ అయిపోయిన తర్వాతే ఐ విల్ షిఫ్ట్ టు అనదర్. ఐ విల్ వైండ్ అప్ ద క్లాస్ ఆఫ్టర్ సాల్వింగ్ యువర్ ఆల్, ఆఫ్టర్ క్లారిఫైయింగ్ యువర్ ఆల్ డౌట్స్. ఓకే, సపోజ్ కొన్ని టాపిక్స్ ఉంటాయి, అవి 50 minutes పట్టొచ్చు. ఇంకో టాపిక్ స్టార్ట్ చేస్తే అది ఇంకొక 1.5 hour కావచ్చు. అలాంటి టైంలో నేను లెస్ దాన్ 1 hour లోనే సెషన్ ఎండ్ చేస్తాను. దట్ డిపెండ్స్ అనమాట. ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ టాపిక్ వైస్. బట్ ఆన్ అండ్ యావరేజ్ ఎవ్రీడే క్లాస్ విల్ బి ఫ్రమ్ 1 hour to maximum 1.5 hour. Okay, you prepare for 1.5 hour. You prepare yourself for 1.5 hour so that it will be better. If you are able to wind up in 1 hour, then okay. Okay, any other doubts from anyone? I'm done with my demo as of now. Any other doubts from anyone? Can you please unmute and can you please ask the doubts? Are you understanding? You understood, everyone? Yes, Are you yes, able to? ma'am. Yeah. Any other doubts from anyone? Will you provide fake experience on this tool? అది అనేది మీరు అడ్మిన్ తో మాట్లాడుకోండి. బట్ డెఫినెట్లీ ఐ విల్ టెల్ యూ దట్ బై ది ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ కోర్స్, లైక్ by the end of this course, definitely you can show your experience minimum from 3 to 4 years. You can crack your interview in first attempt only. Okay, will you provide a material for this? మెటీరియల్ అనేది మీకు జనరల్ గా ఏమవుతుంది అంటే, నేను మెటీరియల్ ప్రొవైడ్ చేశాను అనుకోండి, బ్లైండ్ గా మీరు ఫాలో అయిపోతారు. అలా కాదు, రికార్డెడ్ వీడియో మీకు షేర్ చేస్తాము. ఓకే, ఏమన్నా అవసరమైతే PDF డాక్యుమెంట్ షేర్ చేస్తా. ఓకే, మీరు ఏం చేయాలి అంటే, మీరు ఈ రికార్డెడ్ వీడియో చూస్తూ మీ ఓన్ లాంగ్వేజ్ లో మీకు అర్థమైనట్లు మీరు మెటీరియల్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను ప్రిపేర్ చేశాను అనుకోండి, మీకు అర్థం కాదు. ఓకే, సో మీ ఓన్ లాంగ్వేజ్ లో మీకు అర్థమైన లాంగ్వేజ్ లో మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడే యూ జస్ట్ ప్రిపేర్ యువర్ ఓన్ మెటీరియల్. సో దట్ మీకు ఇంటర్వ్యూ టైంలో అటెండ్ అయ్యేటప్పుడు మీకు ఆ మెటీరియల్ రెఫర్ చేస్తే సరిపోతుంది. మళ్ళీ మీరు ఇంటర్వ్యూ రేపు అనగా మీరు ఇంతసేపు వీడియోస్ వినాలంటే టైం ఉండదు. ఓకే, అందుకని యూ జస్ట్ ప్రిపేర్ యువర్ ఓన్ మెటీరియల్ ఇన్ యువర్ ఓన్ లాంగ్వేజ్. whichever లాంగ్వేజ్ యూ ఫీల్ కంఫర్టబుల్, యూ జస్ట్ ప్రిపేర్ దట్. ఏదైనా అవసరం అనిపిస్తే కొన్ని స్టెప్స్ టఫ్ ఉంటాయి, అలాంటివి మెటీరియల్ షేర్ చేస్తా ఫర్ షూర్, నో డౌట్ అట్ ఆల్. ఓకే, ఎనీ అదర్ డౌట్స్? ఫ్రీ డెమో సెషన్ ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది? 3 days ఉంటుందండి. 3 days. ఇంకా 2 days ఉంటుందా? ఎస్. Ma'am, రేపటి మనం డెమో అని మనం రోజు టైం పాస్ చేయమండి. రేపటి నుంచి వి విల్ డూ హ్యాండ్స్ ఆన్. వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డూ ఎనీ టైం పాస్. ఓకే, సో మనము రేపటి నుంచి నార్మల్ స్టార్ట్ చేసేస్తాం కోర్స్. ఈ రోజు జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్, మీకు ఏమి తెలియదు కాబట్టి ఐ జస్ట్ హ్యావ్ గివెన్ సమ్ ఇంట్రడక్షన్. అలా అని రేపు ఎల్లుండి రేపటి నుంచి కూడా మొత్తం ఇలాగే టైం పాస్ చేస్తాను కాదు థియరీతో. నో, సి హ్యాండ్స్ ఆన్ మీరు ఎంత ఎక్కువ చేశారు అంటే అంత తొందరగా ఇంటర్వ్యూలో క్రాక్ చేయొచ్చు. హ్యాండ్స్ ఆన్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. సి ఎందుకు అంటున్నానంటే, రేపొద్దున మీరు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ని అరౌండ్ 4 to 5 years ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు గ్యాప్ గా చూసుకుంటారు. ఐ మీన్ ఈ గ్యాప్ ని మీరు ఫిల్ చేయాలి. అప్పుడు జెన్యూన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు. ఆ జెన్యూన్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళతో మీరు కాంపిటేట్ అవ్వాలి. మీరు ఒక్కొక్క కమాండ్ చూసి టైప్ చేసి చేశారనుకోండి, ఇమ్మీడియట్లీ దెన్ అండ్ దేర్ విల్ కాట్. ఓకే, అక్కడ మీకు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు, ఓకే యు ఆర్ ఎ ఫేక్ క్యాండిడేట్ అని. సో యూ షుడ్ కాంపిటేట్ విత్ ద వన్ హూ ఈస్ హ్యావింగ్ జెన్యూన్ ఎక్స్పీరియన్స్. అంటే మీరు హ్యాండ్స్ ఆన్ చేయాలి, ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ప్రాక్టీస్ మేక్స్ పర్సన్స్ పర్ఫెక్ట్. ఓకే, ప్రాక్టీస్ ఎంత చేస్తే అలా ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడే మీ రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకోండి. మీకు ఏ లాంగ్వేజ్ లో అర్థమవుతుందో ఆ లాంగ్వేజ్ లో రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకోండి. ఇఫ్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ దెన్ ఐ విల్ షేర్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ దెన్ ఐ విల్ షేర్. దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం అండ్ యూ విల్ గెట్ రికార్డెడ్ వీడియో ఎవ్రీ డే. Any other doubts? Class Any other timings, doubts? madam? Class timings, it's from 8:30. Evening. Class exactly will start at 8:30 and it may go up to 10 o'clock on some days. On some days we may wind up to 9:30 only. Yes? Evening 8:30. Evening 8:30 p.m. 8:30 p.m. అండి.
సేమ్ టైం ఇవాళ జాయిన్ అయ్యారు కదా, సేమ్ టైంకి క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. బికాజ్ అందరూ వర్కింగ్ కాబట్టి ఈవినింగ్ అయితేనే అందరికీ పాసిబుల్ అవుతుంది అని చాలా రిక్వెస్ట్లు వచ్చాయి. దట్స్ వై ఈవినింగ్ 8:30కి క్లాస్ ఉంటుంది ఎవ్రీడే. మ్యామ్ ఇప్పుడు AWS కూడా మాకు కంప్లీట్ గా కవర్ అవుతుందా ఇందులో? అంటే మీన్ డెవాప్స్ కి రిక్వైర్మెంట్ ఉన్న వరకే చెప్తారా లేకపోతే ఎలాగా? మీకు డెవాప్స్ కి ఏదైతే అవసరమో సర్వీసెస్ అవి డెఫినెట్ గా నేర్పిస్తానండి. AWS కూడా మొత్తం కవర్ అవ్వాలి అంటే ఇంకా కోర్స్ అనేది చాలా ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది, అరౌండ్ 6 months అవుతుంది. ఓకే. సో సో మీకు అంటే మేము బేసిక్ అంతవరకు మీరు నేర్చుకుంటే అనుకోవచ్చు ఏమా, అంటే మేము అంత పర్టికులర్ వరకు నేర్చుకుంటే మేము వర్క్ చేయగలుగుతామా ఫర్దర్ గా కంపెనీస్ లో? డెఫినెట్లీ దేర్ ఇస్ నో డౌట్ అట్ ఆల్. మీకు కంపెనీస్ కి వెళ్ళినాక ఎలాంటి ప్రాబ్లం రాకూడదు. ఓకే, యు ఆర్ స్పెండింగ్ అరౌండ్ 2 to 3 months యువర్ వాల్యుబుల్ టైం, దెన్ యూ షుడ్ నాట్ ఫేస్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ కంపెనీ. మీకు ఏవేవైతే అవసరమో ఈ డెవాప్స్ కి అవన్నీ నేను నేర్పిస్తా, బేసిక్స్ నుంచి, అది కూడా 0 లెవెల్ నుంచి నేర్పిస్తాను. డౌటే లేదు, మీకు త్రూ అవుట్ చేయగలరు. డెఫినెట్లీ యూ క్యాన్ డూ ఇట్, దర్ ఇస్ నో డౌట్ అట్ ఆల్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫ్రమ్ non-IT బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆల్సో యూ కెన్ డెఫినెట్లీ క్రాక్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ బై ది ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ కోర్స్, డెఫినెట్లీ. అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ సమ్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆల్సో. What I'm going to do in my office, that real time also I'm going to show you by using all these basics. Okay, at the end of the course I will show those real time projects. Hi Jyothi, Krishna here. Yeah, ఏమైనా hello. ప్రీరిక్విజైట్స్ ఉన్నాయా ట్రైనింగ్? No, అదే చెప్తున్నా, నో ప్రీరిక్విజైట్స్ ఫర్ దిస్ కోర్స్ ఎస్పెషల్లీ. ఓకే, నేను అదే చెప్తున్నా, 0 లెవెల్ నుంచి నేను చెప్తా. మీకు లైనెక్స్ రావాల్సిన అవసరం లేదు, AWS దేని మీద ఐడియా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. I will start from 0 level. You no need to have any prerequisites. ఓకే, థాంక్యూ. మ్యామ్ రికార్డింగ్ క్లాసెస్ సెండ్ చేస్తారా మీరు? ఏదమ్మా? అదే ఇప్పుడు డైలీ ఒకవేళ అటెండ్ కాలేకపోతే రికార్డింగ్ క్లాసెస్ సెండ్ చేస్తారా? Yes, definitely you will get a recorded video. Suppose మీరు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉండి అటెండ్ అవ్వలేదు అనుకోండి, క్లాస్ అయితే కంటిన్యూ అవుతుంది. బికాస్ we cannot stop remaining people, right, for 1 or 2 persons. So you will definitely get a recorded video. There is no doubt at all. Okay. Every day you are going to get recorded video. Whenever you have time, at that time you can go through that video and then you can prepare your own notes. That will be helpful for your interview. And of course, I am telling you, నేను క్లాస్ చెప్పేటప్పుడే మీకు ఇంటర్వ్యూలో ఈ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అని చెప్తాను అనమాట. నేను ఇంతవరకు చాలా మందికి ఇంటర్వ్యూస్ కండక్ట్ చేశా. లైక్ ఎవ్రీడే ఏదో ఒక ఇంటర్వ్యూ అవుతూనే ఉంటుంది మా కంపెనీలో కూడా. సో మీకు ఇంటర్వ్యూలో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అనేది కూడా మీకు అక్కడే చెప్పేస్తూ ఉంటా. మీరు ఆ టైంలో ఏం చేస్తారంటే క్లాస్ నోట్స్ రాసుకునేటప్పుడు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కూడా మీరు సపరేట్ గా నోట్ చేసుకోండి అప్పుడే. సో మీకు ఇంటర్వ్యూ టైంలో రెఫర్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. కొన్ని టాపిక్స్ లో ఎలా అంటే కొన్ని పర్టికులర్ గా ఉంటాయి అనమాట ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్, అవి కూడా మీకు క్లాస్ కవర్ అయ్యేటప్పుడే చెప్పేస్తాను. సో దిస్ థింగ్ దే విల్ ఆస్క్ యూ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ లైక్ దిస్ మేనర్, అలా మీకు చెప్పేస్తాను. దెన్ అండ్ దేర్ ఓన్లీ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద ఐడియా హౌ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ ద ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. ఆ క్వశ్చన్స్ కూడా మీరే చూపిస్తారా లేకపోతే మేము చూసుకోవాలా? ఏంటండి సెషన్స్? కెన్ యూ ప్లీజ్ కమ్ అగైన్? I could not able to understand your question. Can you repeat it again? Any other doubts from anyone? మేడం ఫీ అంతా మేడం. I could not able to hear your voice. Can you please talk little bit loudly? ఫీ స్ట్రక్చర్ మేడం. ఫీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ నేను కాదండి, అడ్మిన్ టీమ్ ని కాంటాక్ట్ అవ్వండి. మీకు ఏమైనా టెక్నికల్ రిలేటింగ్ టు దిస్ టూల్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ జస్ట్ అప్రోచ్ మీ హ్యాపీలీ. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఫస్ట్ 3 sessions ఫ్రీ అన్నాం కదా అనేసి మనము టైం పాస్ చేయమండి. టుమారో ఆన్వర్డ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ హ్యాండ్స్ ఆన్. అజూర్ కూడా చెప్తారండి మీరు? అజూర్ కాదండి, ఓన్లీ AWS. మీకు ఒకటి చెప్తా, మీకు ఇక్కడ ప్లాట్ఫామ్స్ అనేవి AWS ఉంటుంది, అది రేపు చెప్తాను మీకు. అవన్నీ ఒకే రోజు చెప్తే మీకు అర్థం అవ్వదనేసి చెప్పలేదు. అజూర్ ఉంటుంది, GCP ఉంటుంది. మీకు అన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ ఒక్కటి వచ్చిందంటే ఒక క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్, మిగిలినవన్నీ సేమ్ అండి. సపోజ్ మీకు ఒక ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ ఉందండి, ఒక్క మొబైల్ ఆపరేట్ చేయడం ఎలాగో తెలిస్తే మిగిలిన ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్స్ అన్ని సిమిలర్ ఉంటాయి, జస్ట్ విత్ లెస్ ఫీచర్స్, రైట్? యూ కెన్ ఈజీలీ కోప్ అప్. ఆల్మోస్ట్ 95% సేమ్ ఉంటుంది, జస్ట్ 5% యూ కెన్ మేనేజ్. AWS DevOps చెప్తానండి, అజూర్ కాదు. అజూర్ కూడా చెప్పాలంటే టైం సరిపోదు. సో ఓన్లీ I will go with the AWS DevOps. And of course, that is the leading one which is there in market right now. Cloud technology కూడానా? Cloud only. Cloud means
that AWS only. మేడం ల్యాప్టాప్ రిక్వైర్మెంట్ కంపల్సరీయా? ఎస్, ల్యాప్టాప్ అనేది మీకు బేసిక్ ల్యాప్టాప్ చాలండి. ఓకే, బేసిక్ గా ల్యాప్టాప్ మాత్రం కంపల్సరీ కావాలి. బేసిక్ ల్యాప్టాప్ ఉన్నా చాలు. ఓకే, దాంట్లో టూల్స్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి అన్ని నేనే చెప్తా. బట్ బేసిక్ ల్యాప్టాప్ ఇస్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్. నో నీడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ ఫర్ హైయర్ అండ్ కాన్ఫిగరేషన్స్. అంటే ఇప్పుడు క్లాస్ స్టార్ట్ అయిన వెంటనేనా? ఎస్, మీకు హ్యాండ్స్ ఆన్ చేయాలి కదండి. హ్యాండ్స్ ఆన్ చేస్తూ ఉండాలి కదా. ఇవాళ చెప్పిన క్లాస్ థియరీ కాబట్టి ఓకే, రేపటి నుంచి మనము మీకు చెప్తాను ఏం చేయాలి ఏంటి అనేది. అవి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి కదా. ప్రాక్టీస్ చేస్తూ మీరు రన్నింగ్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంటే మీకు బేసిక్ ల్యాప్టాప్ కావాలి కదా. ఎక్కడ ప్రాక్టీస్ చేస్తారు? either ల్యాప్టాప్ ఆర్ డెస్క్టాప్, ఎనీథింగ్. ల్యాప్టాప్ ఈస్ ప్రిఫరబుల్. వాట్ ఐ ఫీల్ ఇస్ బేసిక్ ల్యాప్టాప్ చాలండి. నో నీడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ ఫర్ హై ఎండ్ కాన్ఫిగరేషన్స్. If you want to practice, then you can start from tomorrow onwards. మ్యామ్, ఇంటర్వ్యూకి స్కిల్స్ ఇంపార్టెంటా పర్సెంటేజా? మీకు పర్సంటేజ్ స్కిల్స్ తో కంపేర్ చేస్తే 60% వచ్చిన వాడు కూడా స్కిల్స్ బాగా ఉన్నాయంటే డెఫినెట్లీ యూ కెన్ త్రూ ద ఇంటర్వ్యూ, యూ కెన్ క్రాక్ ద ఇంటర్వ్యూ. మీకు 90% వచ్చి మీకు ఆ పర్టికులర్ వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్స్ ఇఫ్ యూ ఆర్ అనేబుల్ టు ఆన్సర్, యూ విల్ డెఫినెట్లీ ఫెయిల్. It is not at all depends on the percentage. And of course, if it is a fresher, మీకు ఆన్ క్యాంపస్ ఉందనుకోండి, దే విల్ పుట్ సమ్ కట్ ఆఫ్. అట్ దట్ టైమ్ పర్సంటేజెస్ ప్లేస్ అ మేజర్ రోల్ అలాంగ్ విత్ ద స్కిల్స్. నౌ మీరు ఫ్రెషర్ అంటే ఆల్రెడీ పర్సూ చేస్తున్నారు ఎవరైనా బీటెక్ కానీ ఏదైనా? ఎస్ మ్యామ్. ఓకే, మీరు అలాంటప్పుడు మీకు ఆన్ క్యాంపస్ వచ్చింది అనుకోండి, అట్ దట్ టైమ్ పర్సంటేజ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. బికాస్ బీటెక్ ఇంజనీరింగ్ లో ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఐఎమ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఓన్లీ. సో ఇంజనీరింగ్ లో మీకు ఎలా ఉంటుంది అంటే, మీకు కట్ ఆఫ్ ఉంటాయి. కొన్ని కంపెనీస్ రిక్రూట్మెంట్ తీసుకునేటప్పుడు పర్సంటేజ్ పెడతారు, కట్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్. అట్ దట్ టైమ్ యూ సపోజ్ టు హ్యావ్ దట్ మచ్ పర్సంటేజ్, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఏబుల్ టు అటెండ్ ద ఇంటర్వ్యూ. అదర్వైజ్ దే విల్ నాట్ గివ్ యూ ఛాన్స్ టు అటెండ్ ద ఇంటర్వ్యూ ఆల్సో. సో దట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అన్నమాట. డిగ్రీ కంప్యూటర్ సైన్స్ కి ఛాన్సెస్ ఉండవా? ఏమా కంప్యూటర్ సైన్స్ కి? డిగ్రీ కంప్యూటర్ సైన్స్ కి. ఎస్, డిగ్రీ కంప్యూటర్ సైన్స్ కి. వాట్స్ యువర్ క్వశ్చన్? డిగ్రీ కంప్యూటర్ సైన్స్ కి నెక్స్ట్ వాట్? ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అంటున్నా. ఛాన్సెస్ అదే చెప్తున్నా. మీరు వెదర్ యు ఆర్ ఫ్రమ్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్ నాన్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్, మీది అగ్రికల్చరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, బీకామ్, ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయినా కూడా there are lot of opportunities here. So I forgot to share you one thing here. See, మీకు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ డెవాప్స్ వాళ్ళు ఉన్నారండి. డెవాప్స్ వాళ్ళు అంటే మనం ఏం చేస్తాం కంపెనీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత, దట్ ఐ ఫర్గాట్ టు టెల్ యూ. లైక్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్, యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ. ఇక్కడ ప్రతి టీమ్ లో చాలా మంది ఉంటారు. సపోజ్ అరౌండ్ 5 to 6 మెంబర్స్ ఉంటారు. కానీ ఇక్కడ ప్రతి టీమ్ ని మనం రీప్లేస్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఆల్ ద టాస్క్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ. మీన్స్ DevOps engineers are going to do except this developers. ఓకే, డెవలపర్స్ అనేది ప్రోగ్రామింగ్ అండి. ఆ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది ఏ టూల్ రాలేదు ఇంతవరకు. సో ప్రతి టీంలో ప్రతి ప్రాజెక్ట్ లో ఒక డెవలపర్ ఉంటారు, ఒక టెస్టర్ ఉంటారు, ఒక DevOps ఇంజనీర్ ఉంటారు. మీన్స్ DevOps engineer is going to do all this build, QA, deployment, maintenance, monitoring. మీన్స్ లాజికల్లీ సపోజ్ ఇక్కడ ఒక్కొక్క టీంలో 5 members to 10 members మినిమం ఉంటారు, ఏ చిన్న కంపెనీ అయినా కూడా. సో అరౌండ్ యు ఆర్ రీప్లేసింగ్ అరౌండ్ 20 people ఇన్ వన్ ప్రాజెక్ట్. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఆన్ అండ్ యావరేజ్ salary of 10 people, then it is huge, right? So we are going to do all these tasks in companies. All these tasks will be performed by a DevOps engineer. Okay, so లాజికల్లీ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? 20 people టాస్క్ ని ఒక DevOps క్యాండిడేట్ రీప్లేస్ చేస్తున్నారు అంటే he will expect high salary, right? That's why DevOps will be having highest packages in the current market. Yeah, any other doubts? Doubts లేని వాళ్ళు సెషన్ లీవ్ అవ్వచ్చండి. If anybody are having any doubts, you just go ahead. Thank you, ma'am. Thank you for your session. Yeah, thanks for your valuable time for everyone. And using same link, you can join even tomorrow also at the same time. And of course, our regular class will start from tomorrow at the same time, around 8:30 sharp. By 8:30, I will start the class. Try to join 5 minutes before to avoid all the consequences. Okay, thank you everyone. Thanks for valuable time. Thanks. Jyothi, one doubt. Sorry. Hello? Sorry.
Yeah, Jyothi, this is Subbu. Actually, I'm working as a ServiceNow support analyst currently. Okay. Can I learn this? May I migrate to AWS DevOps? Is it useful to me? Yes, yes, of course. You can even get opportunity in DevOps also. And you can do even some freelancing tasks. Freelancing jobs చాలా ఉన్నాయి కదా. If you learn this course, ఆ freelancing task కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు. Like a part time. లైక్ వెబ్ అప్లికేషన్ ఎలా డిప్లాయ్ Okay. చేయాలి ఎలా అనేది అవన్నీ మీకు మీరు జాబ్ తెచ్చుకోవచ్చు. యూ కెన్ స్విచ్ యువర్ కెరియర్ ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇఫ్ యూ డజన్ విష్ టు స్విచ్ టు కెరియర్ యూ కెన్ ఈవెన్ డూ ఫ్రీలాన్సింగ్ జాబ్స్. Okay. I will show you all those real time scenarios, then you will understand. Okay, Jyothi. నేను Yeah. షేర్ పాయింట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ గా చేస్తున్నాను. సో Okay. ఈ ఎల్ఎన్టీలో. సో Okay. ఈ ఎజూర్ డెవాప్స్ కి స్విచ్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను. ఏడబ్ల్యూఎస్ కానీ ఎజూర్ కానీ. సో Yeah, definitely. See, మీకు జనరల్ గా ఏమవుతుంది అంటే కంపెనీస్ లో ఓల్డ్ గా ఉన్న కంపెనీస్ లో మనకి ఉన్నవన్నీ క్లౌడ్ లోకి షిఫ్ట్ అవుతున్నాయి స్లోగా. ఐదర్ అజ్యూమ్ ప్లాట్ఫామ్ ఆర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ప్లాట్ఫామ్. ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని ఇప్పుడు మా ఎల్టీఐ మైంట్రీలో కూడా మొత్తం సో అజూర్ మీదనే ఉన్నాయి. ఓకే. సో అజూర్ మీద మీరు AWS క్లౌడ్ నేర్చుకున్నారు అంటే విత్ దిస్ మైనర్ చేంజెస్ యూ కెన్ ఈజీలీ లెర్న్ అజ్యూర్ ఆల్సో. ఓకే. సో ఆల్మోస్ట్ 95% సేమ్ ఉంటుందండి. ఏ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ అయినా, జీసీపీ అయినా, అజ్యూర్ అయినా, AWS అయినా, ఏ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ అయినా బేసిక్స్ ఆర్ సేమ్. ఓకే. ఓన్లీ 5%. సపోజ్ లెట్ మీ గివ్ యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్. మీకు విండోస్ ఉందండి, వర్షన్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. విండోస్ 8, విండోస్ 10 అలాగా. అలా అని మీరు ఏమన్నా సపరేట్ కోచింగ్ నేర్చుకుంటున్నారా? లేదు కదా. ఆల్మోస్ట్ 95% ఫీచర్స్ ఆర్ సేమ్. ఓన్లీ 5% ఫీచర్స్ ఆర్ దే ఆర్ మాడిఫైయింగ్. రైట్? ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ హియర్ ఆల్సో ఓన్లీ 95% సేమ్ ఉంటుంది. ఏ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ అయినా తీసుకోండి. either AWS or Azure or GCP, anything. I will explain about all these cloud platforms in tomorrow's class in a bit, like around 10 to 15 minutes. Then I will go for hands-on. We will do hands-on. Yeah. Any other doubts from anyone? Shall I end my session or any other doubts? Okay. Okay, friends. Thanks everyone. Thanks for your valuable time. I'm just going to wind up the session. Thank you. Thank you all.